When the doctors diagnosed me, they told me that I wouldn't be able to clothe myself or feed myself, that I would need assistance for pretty much everything I did. My body is more than just a sack. It's actually an instrument to do great things with. And I've been a professional dancer for 6 years. I'm Jerron Herman, and I have hemiplegia cerebral palsy. Cerebral palsy is a neuromuscular disorder that affects messages going to the muscles in your body. So the result is involuntary motion and spasticity. Hemiplegia refers to me because it affects only the left side of my body. Highlandsky Dance is a company that integrates people with disabilities. Ready? And one. I've always been an advocate for those to pursue the antithesis of the thing that is their limitation. Why dance? Primarily because of the physical diagnosis I was given. My body is the instrument, and if I'm a disabled person and my body's the instrument, it's pretty audacious. As I've been told, my arabesque is crazy, but it's from my left side, and it comes from my left leg shooting up to the air. And my balance is based on my right side being the main impetus for my control. So that these things that were perceived as negatives are now enfolded into the choreography. When I am in the moment and I'm dancing, I feel this calm that I've got this. Everything is working together, and then some. Dance has relieved me of a stereotype that is placed on people with disabilities. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അധ്യാപകർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ മനസ്സും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ കണ്ണിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രകടനം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വെറും മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് കേരള കലാമണ്ഡലം. സ്ഥാപിച്ചിട്ട് 87 വർഷമായി. എൻ്റെ പേര് കലാമണ്ഡലം രവികുമാർ. ഞാനിവിടെ കഥകളി വേഷം അധ്യാപകനാണ്. കഥകളി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുരാണത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക അഭിനയം. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ ചതുർവിധാഭിനയം, അംഗങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ആംഗികാഭിനയം, വാക്കുകളെ കൊണ്ടുള്ള വാചികാഭിനയം, ആഹാര്യങ്ങൾ വേഷഭൂഷാദികളെ കൊണ്ടുള്ള ആഹാര്യാഭിനയം, ഭാവപ്രകടനത്തിൻ്റെ സാത്വികാഭിനയം. കണ്ണ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. കണ്ണ് തന്നെയാണ്, അതായത് മുഖം ഉൾപ്പെട്ട അതിൽ കണ്ണിനാണ് പ്രാധാന്യം ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കണ്ണിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചലിപ്പിക്കാൻ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടി 13 വയസ്സിലാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതാണ്ടൊരു 12 വർഷത്തോളം ഇവിടെ പഠനം ഉണ്ട്. ഒരു കഥകളി കലാകാരൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ അതിൻ്റെ ജീവിത അവസാനം വരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്കൊന്നും സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വേഷ വൈചിത്ര്യം ഈ കഥകളിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരാശരി ഒരു കഥാപാത്രം നമ്മൾ ഒരുങ്ങി വരണമെങ്കിൽ 4 മണിക്കൂർ എങ്കിലും സമയമെടുക്കുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ക്ഷേത്രകലയാണ്. നമ്മളിലുള്ള ഒരു സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പാരമ്പര്യ ആയിട്ടുള്ള കലകൾ അടുത്ത വരും തലമുറയെ. കഥകളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബ്ലഡാണ്, എൻ്റെ രക്തമാണ് കഥകളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എൻ്റെ മനസ്സും ശരീരവും കഥകളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവിതം. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം കഥകളിക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ കഥകളി എൻ്റെ കൂടെ വന്നു. എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ കഥകളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്.
Dance is something that comes in every last one of us from birth. What we do is take that and give them an opportunity to personalize it. And then it empowers us to dance at this level. My name is Melva Mitchell-Ako, and I'm the founder of Northwest Tap Connection. Our mission is to close the gap for underserved communities with an emphasis on children of color, and really just open that door for young people who would not be able to have accessibility to the arts because of cost, to have those opportunities that are enriching. When I started Northwest Tap, I was working for the Seattle Police Department. And my goal was that children that I got to see on a weekly basis, I would never see across my desk. This walking piece is very much about our culture, and you need to dance it that way. Tap dancing is the foundation of our organization. I strive to make sure that children understand that it is a dance form that comes out of Black culture. Let me see that. It comes out of protest, and we have to appreciate it, embrace it, and protect it as we pass it down. Northwest Tap is a race and social justice oriented studio, and being an African American male, I don't think had I danced at another studio that I would have been surrounded by so many fellow African Americans, and I feel like that has given me the confidence to feel comfortable in my skin. In normal everyday life, I don't really like talking very much, but when it comes to dancing, I am able to just communicate in a way that touches people rather than what they're just hearing. My feelings as I watch young people dance, there is this sense of pride for the work that they do, but then at the same time, there's this sense of fear and trouble for me. How much longer will we continue with this struggle? Dance is such an empowering tool. We are a community of many colors, many genders, identifications, but we are one. Through these children that dance, we're creating a new tomorrow. My way of expressing myself has always been physical. My mom told me, it's like since I was little, it's like if I would be angry or happy or whatever, you would see it in my body language. For me, having a new way of challenging my body, a new way of pushing the limits of what my body can do, that was the thing that really got me hooked in flying. My name is Inka Tito, and I'm a dancer and a world champion indoor skydiver. I started dancing when I was 3 years old, and as long as I remember, I've been dancing. When indoor skydiving came along, I found something for the first time that I was more passionate about than I ever was about dancing. Suddenly I realized like I've just found a new way of dancing. It's just on a different kind of dance floor. The discipline that I compete in is called freestyle, but when I'm speaking about my flying overall, I prefer to use the term air dancing, because it's not just about competing and that set discipline, it's about creating something new and exploring the limits of what we can do in flying. And I would like to take flying from being a sport towards being a form of performing arts. Flying for sure is way harder than it looks like. The wind speeds can go up to 180 miles an hour. You have to be strong, you have to be flexible. A lot of the body positions look easy, but they actually require a lot to perform them nicely. So a split, for example. It might look like I'm just resting in that flexible body position, but I'm actually all the time pushing against the airflow to have control. I don't always like the use of the word talented,
because it makes it sound like only if you have that talent before you even start flying, you're gonna get good. I've always been like a hard worker myself. So if I really want to get good at something, I'm gonna do whatever it takes. It just depends on how much you want it.